Parijana Saitam Krishna Caitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhan Vidam Cha Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asatya Deshatarine Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivedanta Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivedanta
Sri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivedanta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Srila Guru Deva. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Satasi Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramahansa Pariprajakacharya Stotra Satasi Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a los devotos reunidos. Todas las glorias a Sri Guru e Sri Gauranga. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Bhaktidas. No pasta. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So we shall read from Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila, chapter 13. The Advent of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, text 61. Radhadesa Janmila Thakura Nityananda, Gangadasa Pandita Gupta Murari Mukunda. Translation. In Radhadesa, the part of Bengal where the Ganges is not visible, Nityananda Prabhu, Gangadasa Pandita, Murari Gupta and Mukunda took birth. En Radhadesa, la parte de Bengal, en la que no es visible el Ganges, nacieron Nityananda Prabhu, Gangadasa Pandita, Murari Gupta y Mukunda. Purport by Srila Prabhupada. Here, Radhadesa refers to the village of the name Ekachakra in the district of Birbhum, next to Burdwan. Aquí el término Radhadesa se refiere a la aldea llamada Ekachakra del distrito de Birbhum inmediato a Burdwan. After the Burdwan railway station, there is another branch line, which is called the Loop Line of the Eastern Railway, and there is a railway station of the name Malapura. Después de la estación de ferrocarril de Burdwan, hay otro ramal que se llama la línea de empalme de ferrocarril del Este, y allí hay una estación llamada Malpura. 8 miles east of this railway station, Ekachakra village is still situated. A 13 kilómetros al este de la estación aún se encuentra Ekachakra Gram.
The reason for this description about with the railroads and directions is so that devotees can visit Ekachakragram. They can find their way to Ekachakra by following these directions. La razón para toda esta descripción de la vía de tren y todo esto es para que los devotos puedan encontrar la situación exacta de este lugar y puedan visitarlo. Other villages, namely Virachandrapur and Virabhadrapur, are situated within the area of the village of Ekachakra. En la zona de Cachakragram hay otras aldeas como Virachandrapura y Virabhadrapura. In honor of the holy name of Virabhadra Goswami, these places are renowned as Virachandrapur and Virabhadrapur. En honor del santo nombre de Virabhadra Goswami, esos lugares se conocen como Virachandrapura y Virabhadrapura. Virabhadra Goswami is also an incarnation of Lord Balaram, like Lord Nityananda. Virabhadra Goswami también es una encarnación del Señor Nityananda, como hemos dicho, like who? Nityananda Prabhu. Like Nityananda, yeah. So he's a very important figure. You could say in the family of Nityananda Prabhu, and a very major preacher of the Sankirtan movement. Virabhadra Prabhu es una figura muy importante en la familia de Nityananda Prabhu y también en este movimiento de Sankirtan, como uno de los generales de este movimiento de Sankirtan. In the Bengali year 1331, AD 1924, a thunderbolt struck the temple of Ekachakragram. En el año bengalí de 1331, un rayo destruyó el templo de Cachakragram. Therefore, the temple is now in a broken state. Es por ello que ahora está en ruinas. Before this, there were no such accidents in that quarter. Antes de esto no había tales accidentes en aquella zona. Within the temple, there is a deity of Sri Krishna, established by Sri Nityananda Prabhu. En el templo hay una deidad de Sri Krishna que estableció Sri Nityananda Prabhu. The name of the deity is Bankim Rai or Banka Rai. El nombre de la deidad es Bankim Roy o Banka Roy. So this deity of Bankim Rai, established by Sri Nityananda Prabhu, is very sweet and charming. Esta deidad de Banka Roy, establecida por Nityananda Prabhu, es muy dulce y muy encantadora. I spent some time in Ekachakragram many years ago. Yo pasé un tiempo allí en Ekachakragram hace muchos años. At that time, His Holiness Radhadesa Swami was leading a yatra of his devotees in Mayapur and in surrounding areas in Bengal. En aquel tiempo, Radhadesa Swami estaba dirigiendo un yatra en la zona de Mayapur y en las zonas de alrededor. And His Holiness Sachinanda Swami and I were also with the group. Y Su Santidad Sachinanda Swami y yo también estábamos unidos a ese grupo. But Sachinanda Swami and I were very attracted to Ekachakragram, and we both decided to
to stay back in Ekachakra and leave the group. Pero tanto Sachinandana Swami como yo estuvimos muy atraídos a Ekachakra y decidimos quedarnos ahí más tiempo dejando el grupo. And eventually we made our way back to Mayapur when we were ready. Y eventualmente hicimos nuestra vuelta a Mayapur cuando estábamos listos. Bankim Rai is very sweet and charming. Banka Roy, esta deidad es muy dulce y muy encantadora. My disciple, Siddhi-lala Sadasi, she has a very sweet deity, somewhat reminiscent of Bankim Rai, and she has called her deity Bankim Rai. Y mi discípulo, Siddhi-lala Tasi, tiene una deidad que es muy recuerda a Banka Roy y le ha dado este nombre de Banka Roy. On Bankim Rai's right side is a deity of Janava, and on his left side is Srimati Radharani. Al lado izquierdo, a la derecha de Banki Roy hay una deidad de Janava y a su lado izquierdo está Srimati Radharani. Janava is the eternal consort of Nityananda Prabhu. Janava es la consorte eterna de Sri Nityananda Prabhu. And after, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and other associates, members of the Panchatattva and other associates of Chaitanya Mahaprabhu departed, Janava Mata was the leader of all the Vaishnavas. Y cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu y los demás miembros del Panchatattva dejaron este mundo, pues Janava Mata fue como la líder de los Vaishnavas en aquel tiempo. Yeah, the leader of all the Gaudiya Vaishnavas. El líder de todos los Gaudiya Vaishnavas. The priests of the temple describe that Lord Nityananda Prabhu entered within the body of Bankim Rai, and that the deity of Janava Mata was therefore later placed on the right side of Bankim Rai. Los sacerdotes del templo dicen que Sri Nityananda Prabhu entró en el cuerpo de Bankim Roy y que por ello más tarde se colocó la deidad de Janava Mata a la derecha de Bankim Roy. So it's natural that Srimati Radharani should be at the side of Krishna. Es natural que Srimati Radharani estuviera al lado de Sri Krishna. But why should Janava Mata be there? Pero ¿por qué Janava Mata iba a estar ahí? She's there because Nityananda Prabhu entered the body of Bankim Rai, and therefore she is there as Nityananda Prabhu's eternal consort. Está ahí porque si Nityananda Prabhu entró en el cuerpo de Bankim Roy, entonces Janava Mata está ahí como su consorte eterna. On the eastern side of the temple is a ghat known as Kadamba Kandi on the bank of a river called the Yamuna. En el lado oriental, perdón. No, I wanted you to pause so you could translate. En el lado oriental del templo hay un ghat llamado Kadamba Kandi a orillas del Yamuna. And it is said that the deity of Bankim Rai was floating in the water, and Lord Nityananda Prabhu
picked him up and then installed him in the temple. Y se dice que la deidad de Bankin-Roy estaba flotando en el agua y que Sri Nityananda la sacó y la instaló en el templo. Thereafter, in a place known as Badapur, in the village of Virachandrapur, about half a mile west, in a place underneath a neem tree, Srimati Radharani was found. Más tarde, en un lugar llamado Badapur, en la aldea de Virachandrapur, a menos de 1 kilómetro al oeste, encontraron a Srimati Radharani bajo un árbol de neem. For this reason, the Radharani of Bankim Rai was known as Badapurera Thakurani, the mistress of Badapur. Por esta razón se conocía a la Radharani de Bankin-Roy como Badapurera Thakurani, la señora de Badapur. On another throne on the right side of Bankim Rai is a deity of Yoga Maya. En otro trono, al lado derecho de Bankin-Roy, hay una deidad de Yogamaya. In this temple, there is an arrangement to offer food to the deity on the basis of 17 seers, about 34 pounds of rice and necessary vegetables. En este templo se ha dispuesto lo necesario para ofrecer a la deidad 17 sirs, medida de peso utilizado en la parte oriental de la India, de arroz y suficientes verduras. That's quite a good amount, 34 pounds. Traducción. Es bastante cantidad, 34 libras. The present priestly order of the temple belongs to the family of Gopi Jana Vallabhananda, one of the branches of Nityananda Prabhu. En el presente, la orden sacerdotal del templo pertenece a la familia de Gopi Jana Vallabhananda, una de las ramas de Nityananda Prabhu. There is a land settlement in the name of the temple, and income from this land finances the expenditure for the temple. Se han dispuesto unas tierras al nombre del templo y la renta de esa tierra financia las necesidades del mismo. So this was a system that, kings and landlords would donate property means land, to the deities. And that land belonged to the deities, and it was used to grow fruits and flowers and vegetables and grains for the deities. And also, income from that land would be used for the seva of the deities. Era la costumbre en aquella época que los reyes y los señores que tenían mucha tierra donaban a la deidad tierra, y en esta tierra se utilizaba para cultivar flores, frutas, verduras y granos para la deidad, y también todos los beneficios de esta tierra, de estos productos, era para mantener la deidad. A few steps from the temple is a place known as Vishramatala, where it is said that Nityananda Prabhu in his childhood used to enjoy sporting with his boyfriends by enacting the Rasa-lila and various other pastimes of Vrindavan. A unos pasos del templo hay un lugar conocido como Vishramatala, donde se dice que Nityananda Prabhu en su niñez solía jugar con sus amigos, disfrutando de los diversos pasatiempos de Vrindavan y del pasatiempo del Rasa-lila. So in Lord Nityananda's childhood, as we might expect, he was the favorite of all the other children in the town.
En la infancia de Nityananda, él era el favorito de todos sus amigos en el pueblo. And as their childhood play, they used to enact Krishna Lila and Rama Lila. Y como sus juegos de niños, solían hacer los pasatiempos de Krishna Lila y Rama Lila. And Nityananda Prabhu would generally play himself in his previous incarnations. Y Nityananda Prabhu solía tomar el papel de él mismo en sus encarnaciones anteriores. So when they played Ram Lila, he would take the part of Lakshman. Así que cuando hacían Rama Lila, él tomaba el papel de Lakshman. And when they would play Krishna Lila, he would generally take the part of Balaram. Y cuando hacían Krishna Lila, generalmente tomaba el papel de Balaram. Yeah. And the elders in the village were astonished how they knew all these leelas. Y las personas mayores del pueblo estaban asombrados de cómo un niño podía conocer todos esos pasatiempos. Because they were just children and they hadn't read or even heard many of these leelas, but Nityananda Prabhu knew. Porque eran niños y no habían ni escuchado ni leído de estos pasatiempos, pero Nityananda Prabhu los sabía, los conocía. Near the temple is a place named Imlital, which is so named because of a big tamarind tree there. Cerca del templo hay un lugar llamado Imlital, nombre que se debe a un gran tamarindo que hay allí. Outside of, anyway, it's not so necessary, but within half a mile, yes, okay. So outside of the temple are tombs of the Goswamis, and there is a small river known as Modeshwara, which is called the water of Yamuna. Fuera del templo hay tumbas de los Goswamis y un pequeño río llamado Maudeshvara, del que dicen que es agua del Yamuna. And there are some stories about how this river in Ekachakra is actually the Yamuna. Y hay diferentes historias aquí en Ekachakra, como realmente este río es realmente el Yamuna. Which flows 1,000 miles away or more in Vrindavan. Que su curso es 1000 millas o más lejos en Vrindavan. And one story is that someone dropped something in the river in Ekachakra, and it turned up later in the Yamuna in Vrindavan. Y una de las historias es que alguien tiró algo ahí en Ekachakra, en el río, y llegó a Vrindavan, a Yamuna en Vrindavan. The place where Nityananda Prabhu appeared is called Garbhavasa. El lugar de advenimiento de Nityananda Prabhu se llama Garbhavasa. It is said that near the place known as Garbhavasa, Hadai Pandit constructed a primary school. Hadai Pandit dirigió una escuela primaria en cerca del lugar llamado Garbhavasa. Hadai Pandit is the father, so-called father of Lord Nityananda. Hadai Pandit es el padre, el así llamado padre del Señor Nityananda. Near Garbhavasa is a place called
Bakulatala, where Sri Nityananda Prabhu and his boyfriends used to take part in sporting activities known as Jala Japeta. Cerca de Garbhavasa hay un lugar llamado Bajulatala, en el que Sri Nityananda Prabhu y sus amigos solían participar en un juego conocido como Jala Japeta. There is a bakula tree there that is wonderful because all its branches and sub-branches look like the hoods of serpents. Allí hay un árbol bacula maravilloso porque todas sus ramas parecen cabezas de cobra. It has been suggested that by the desire of Sri Nityananda Prabhu, Anantadev, Ananta Shesh, manifested himself in that way. Se ha sugerido que Anantadev se manifestó de esa manera por deseo de Sri Nityananda Prabhu. The tree is very old. El árbol es muy viejo, Dating to the time of Nityananda Prabhu. bueno, es del tiempo de Nityananda Prabhu. It is said that formerly it had two trunks, Se dice que antes tenía dos ramas, but later on, when the playmates of Nityananda Prabhu felt inconvenience in jumping from the branches of one trunk to those of the other, Nityananda Prabhu, by his mercy, merged the two trunks into one. Se dice que antes tenía dos ramas, pero que más tarde, debido a que los compañeros de juego de Nityananda Prabhu encontraban difícil saltar de una rama a otra, Nityananda Prabhu, por su misericordia, unió las dos ramas en una sola. Another place nearby is named Hantugada. Otro sitio cercano se llama Hantugada. It is said that Lord Nityananda Prabhu brought all the holy places there. Se dice que Nityananda Prabhu llevó todos los lugares santos allí. Therefore, the people in the surrounding villages go there instead of to the Ganges to take bath. Por tanto, la gente de las aldeas vecinas van allí a bañarse en lugar de ir al Ganges. It is named Hantugada because Srila Nityananda Prabhu used to perform the Dadi Chita festival of distributing chipped rice with yogurt prasadam there, and he took the prasadam kneeling down. Se llama Hantugada porque Srila Nityananda Prabhu solía celebrar el festival Dadi Chida distribuyendo allí prasad de arroz partido con yogur y tomaba el prasad de rodillas. A sanctified lake in this place is always full of water throughout the year. Hay allí un estanque santificado que está lleno de agua durante todo el año. A great fair is held there during Gosthastami and another big fair on the birthday of Sri Nityananda Prabhu. Allí se celebra una gran feria durante el Gosthastami y hay otra gran feria el día del aniversario del nacimiento de Sri Nityananda Prabhu. In the Gaur Ganodesha Deepika 58 to 63, it is described that Halayuda, Baladev, Vishwarup, and Shankarshan appeared as Nityananda Avadut. En el Gaura Ganodesh Dipika se dice que Halayuda, Baladeva, Vishvarupa y Sankarsan aparecieron como Nityananda Avaduta. So now to discuss some of Nityananda Prabhu's pastimes. Ahora, para describir algunos de los pasatiempos de Sri Nityananda Prabhu, While Nityananda Prabhu was a young lad,
in ISKCON a sannyasi came to visit. Mientras Nityananda Prabhu era un jovencito en aquella época, un sannyasi vino a visitarle. And Hare Pandit and his wife Padmavati, being very pious Vaishnavas, received the sannyasi very nicely. Y Hadai Pandit y su esposa Padmavati, siendo unos brahmanas muy piadosos, recibieron muy bien a este sannyasi. And at the end of his visit, Hare Pandit asked the sannyasi, what he could do for him. You just order me and I will do Y whatever you want. al final de su visita, Hadai Pandit le dijo, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Cualquier cosa que tú deseas, pues yo lo haré. And the sannyasi replied that I'm traveling alone to various holy places, and I would like someone with me. So I would your son, Nitai. Y el sannyasi contestó, yo estoy viajando solo por los diferentes lugares sagrados, así que me gustaría tener una compañía. Me gustaría que me dejaras a tu hijo Nitai. So these words struck the heart of Hare Pandit like a thunderbolt. Así que estas palabras golpearon el corazón de Hadai Pandit como un relámpago. But he had promised and he could not go back on his word. Pero lo había prometido y no se podía echar atrás. But he told the sannyasi, I have to consult my wife. Y le dijo al sannyasi, tengo que consultar con mi esposa. And he conferred with Padmavati, and she confirmed that you have given your word, you have to keep your promise. Y ella confirmó, tú has dado tu palabra, tienes que mantener tu promesa. And Hare Pandit felt like the father of Lord Ramachandra when Kaikeyi ordered that he should be banished into the forest for 14 years. Y sí, así Hadai Pandit se sintió como el padre del señor Ramachandra cuando Kaikeyi le dijo que tenía que expulsar al señor Ram al bosque por 14 años. So Dasarath, he kept his word. Y el rey Dasarat mantuvo su palabra. But being unable to bear the separation of Lord Ramachandra, he died very soon thereafter. Pero siendo incapaz de tolerar la separación del señor Ram, él murió muy poco tiempo después. But Hare Pandit kept his word. Así que Hadai Pandit mantuvo también su palabra. And it's described that Ekachakra, which had been so flourishing and full of life when Nitai was there, after he left, it became very like dry and barren and morose. Y Cachakragram en aquel tiempo, cuando Nitai estaba ahí, era un lugar muy floreciente y lleno de vida, pero cuando Nitai se fue, se quedó todo seco, desértico y moroso. So Nityananda Prabhu accompanied the sannyasi to various holy places. Así Nityananda acompañó al sannyasi a diferentes lugares santos. And during his travels, he met Srila Madhavendra Puri. Durante sus viajes se encontraron con Madhavendra Puri. And accepted him as his guru. Y lo aceptaron como su guru. So Nityananda Prabhu was more or less, so he went to Vrindavan. He was more or less waiting for Lord Chaitanya to appear and begin his Sankirtan movement.
Y Nityananda, bueno, fue a Brindavan y estaban más o menos esperando a que el señor Chaitanya Mahaprabhu apareciera y inaugurara su movimiento de Sankirtan. And eventually he got the intuition or the message that Mahaprabhu was in Navadvip and that he was going to begin his Sankirtan movement. Y eventualmente él tuvo la intuición o recibió el mensaje de que el señor Chaitanya Mahaprabhu ya estaba en Navadvip y que estaba a punto de empezar el movimiento de Sankirtan. And so Nityananda Prabhu went to Navadvip. Así Nityananda Prabhu fue a Navadvip, but he didn't go directly to Lord Chaitanya's home. pero no fue directamente a la casa del señor Chaitanya, But he hid in some devotee's home. Pero se escondió en alguna casa de algún devoto. And meanwhile, Lord Chaitanya had a dream that Nityananda Prabhu had arrived. Y mientras tanto, el señor Chaitanya tuvo un sueño de que el señor Nityananda había llegado. And he sent his devotees to find him. Y mandó a sus devotos a buscarle. They looked everywhere. Buscaron en todo lugar, but they could not find him. pero no pudieron encontrarle. And eventually Chaitanya Mahaprabhu said, all right, I will find him. Y eventualmente el señor Chaitanya dijo, bien, yo le voy a encontrar. And he did, as the omniscient Lord, he knew exactly where Nityananda Prabhu was. Y lo hizo como el señor omnisciente, él sabía dónde el señor Nityananda Prabhu estaba. And the meeting of Gaur and Nitai was extremely ecstatic. Y el encuentro de Gaura y Nitai fue extremadamente estático. They embraced each other. Se abrazaron el uno al otro. I've seen performances of Gaur Lila, and in this pastime they depict Gaur and Nitai embracing each other. He visto cuando hacían obras del Gaura Lila y muestran cómo Gaura y Nitai se están abrazando. Calling the names of each other, and eventually they fall down and faint in ecstasy. Llamándose el uno al otro con sus nombres y eventualmente ambos se desmayan. So there's so many pastimes described in Caitanya-caritamrta and also in Chaitanya Bhagavat of Gaur and Nitai together. Hay muchos pasatiempos de Gaura Nitai en el Caitanya-caritamrta y en el Chaitanya Bhagavat. But I would like to focus on one pastime that is a very significant, most significant. Pero quiero centrarme en un pasatiempo que es muy, muy significativo. And I will come back in 1 minute and relate that story. Y voy a volver ahora en un minuto y voy a contar esa historia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Krishna. I have my Nitai Padakamala bead bag. Nitai Padakamala. Koti Chandra Sushitala. Nitai Padakamala means Lord Nityananda, and here are a depiction of the lotus feet of Lord Nityananda with the symbols on the soles of his feet. Nitai Padakamala están los pies del Señor Nityananda con todas las señales en sus pies de loto. Está buscando la... So the pastime I want to relate is of in Srila Prabhupada's purport to Sri Caitanya-caritamrta, Adi-lila chapter 17, the pastimes of Lord Chaitanya in his youth, text 17, Srila Prabhupada writes that Jagai and Madhai were two brothers born in Navadvip in a respectable Brahmin family who later became addicted to all kinds of sinful activities. By the order of Lord Chaitanya, both Nityananda Prabhu and Haridas Thakur used to preach the cult of Krishna consciousness door to door. Jagai y Madai eran dos hermanos, hijos de una respetable familia brahmana de Navadvip, que más tarde se volvieron adictos a toda clase de actividades pecaminosas. Por orden de Sri Chaitanya, Nityananda Prabhu y Haridas Thakur solían predicar el culto de conciencia de Krishna de puerta en puerta. In the course of such preaching, they found Jagai and Madhai. En el curso de esa prédica encontraron a Jagai y Madai, Two maddened, drunken brothers who, upon seeing them, began to chase them. En el curso de esa prédica encontraron a Jagai y Madai, dos hermanos borrachos y enloquecidos, que al verlos comenzaron a perseguirlos. The next day, Madai struck Nityananda Prabhu on the head with a piece of earthen pot, thus drawing blood. Al día siguiente, Madai golpeó a Nityananda Prabhu en la cabeza con un trozo de cántaro, haciéndole sangrar. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard of this, he immediately came to the spot, ready to punish both brothers.
Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu se enteró, fue inmediatamente al lugar de los hechos, dispuesto a castigar a los dos hermanos. But when the all-merciful Lord Gauranga saw Jagai's repentant behavior, he immediately embraced him. Pero cuando el supremamente misericordioso Sri Gauranga vio la actitud de arrepentimiento de Jagai, inmediatamente le abrazó. By seeing the Supreme Personality of Godhead face to face and embracing him, both sinful brothers were at once cleansed. Por el hecho de ver a la Suprema Personalidad de Dios cara a cara y abrazarle, los dos pecaminosos hermanos quedaron limpios en el acto. Thus they received initiation into the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra from the Lord and were delivered. De esta manera recibieron de manos del Señor la iniciación en el canto del Maha Mantra Hare Krishna y fueron liberados. So this is a very important pastime of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Este es un pasatiempo muy importante del Señor Chaitanya y el Señor Nityananda. And it is worth considering in detail because it gives us an insight into the actual mission of Gaur Nitai. Y merece la pena el mirarlo en detalle porque nos da una visión de lo que es la misión del Señor Chaitanya y Nitai. And through Parampara, the mission of Srila Prabhupada, and consequently, the mission of his followers. Y también si seguimos en el Parampara y consecuentemente también sus seguidores. So Chaitanya Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu and Haridas Thakur to go into Navadvip to approach whomever they met on the way. Así que el Señor Chaitanya les dijo al Señor Nityananda y a Haridas Thakur que fueran a Navadvip y que se encontraran con cualquier persona que estuviera allí. And to go door to door and approach people at home and request them. Yes. Y también ir de puerta en puerta y encontrarse con todas las personas en sus casas. And request them to chant the name of Krishna, to worship Krishna, to accept Krishna as their life and soul and the treasure of their wealth. Y les pedía que cantaran Hare Krishna, adoraran a Krishna y aceptaran al Señor Krishna como toda su riqueza. So this is a very, important and, in a way, famous instruction of Lord Chaitanya. Hay una instrucción muy importante del Señor Chaitanya. Bolo Krishna, chant Krishna, bhaja Krishna, worship Krishna, and Koro Krishna Sika, teach others about Krishna. Hay esta instrucción, Bolo Krishna, canta el nombre de Krishna, vaya Krishna, adora a Krishna, y Bolo Krishna Siksa, cuenta a otros esta instrucción del Señor Krishna. And Chaitanya Mahaprabhu instructed Nityananda Prabhu and Haridas Thakur not to distinguish between who was qualified and who was not. Y el Señor Chaitanya le dijo a Nityananda y a Haridas Thakur que no diferenciaran entre quién lo merecía y quién no lo merecía. Many people in Navadvip were pious, and when Nityananda Prabhu and Haridas Thakur approached them, they accepted the request. Mucha gente en Navadvip era piadosa y cuando el Señor Nityananda y Haridas se acercaban, aceptaban su petición. And they all developed pure love for Krishna. Y todos desarrollaron amor puro por Krishna. One day, as Nityananda and Haridas were making their way around Navadvip, they saw a large crowd of people watching a spectacle from a distance. Una vez en sus
cuando iban andando por Navadvip, vieron un montón de gente que estaban observando un espectáculo a la distancia. When they came closer, they saw two drunken brothers, Jagai and Madhai. Cuando se acercaron, vieron a dos hermanos borrachos, Jagai y Madhai. The townspeople explained they were born in a respectable Brahmin family, but in their youth they fell into bad association. La gente del pueblo estaba contando cómo ellos eran nacidos de familias brahmanas, pero en la juventud habían caído en malas compañías. And since then they have engaged in all sorts of horrible sinful activities. Y desde entonces se habían ocupado en todo tipo de horribles actividades pecaminosas. They drink wine, they murder people, they burn down their houses, they loot and rob and plunder them. Ellos hacían todo tipo de actividades pecaminosas, quemaban las casas, mataban a la gente, robaban, entraban en las casas, hacían de todo. They rape women. También violaban a las mujeres, They eat cow's flesh. comían carne de vaca. There's not a single sin they have not committed. No había un solo pecado que ellos no hubieran cometido. They are extremely dangerous, Son extremadamente peligrosos and the whole of Navadvip lives in fear of them. y todo Navadvip vive en temor de ellos. Nityananda Prabhu thought, so far we have been approaching pious people, and they've taken up the order of Mahaprabhu and become pure lovers of Krishna. But no one really knows the glories of Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Dice, hasta ahora nos hemos acercado siempre, esto hablaban Nityananda y Haridas, hasta ahora nos hemos acercado siempre a gente piadosa y han tomado el mensaje, pero en realidad nadie conoce realmente el poder de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. If we can convert Jagai and Madhai, then everyone will know the glories of Mahaprabhu's mercy. Si podemos convertir a Jagai y Madhai, entonces todo el mundo va a conocer las glorias de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Nityananda, accompanied by Haridas, approached the drunken brothers and delivered the message. Así que Sri Chaitanya, Nityananda Prabhu, acompañado por Haridas, se acercaron a estos dos borrachos y les dieron el mensaje. Chant Krishna's name, worship Krishna, follow Krishna's instructions. Canta en nombre de Krishna, adorar a Krishna y seguir las instrucciones de Krishna. Glorify Krishna and give up your sinful activities. Glorificar a Krishna y dejar todas vuestras actividades pecaminosas. The two brothers were physically powerful. Los dos hermanos eran físicamente poderosos And very arrogant. y muy arrogantes. They became enraged. Se pusieron en ira. Who are these people to tell us to worship Krishna and give up our activities? ¿Quiénes son estos dos para decirnos que abandonemos nuestras actividades y que adoremos a Krishna? So they decided to kill Haridas and Nityananda and started to pursue them, shouting, "Kill them, kill them, kill them." Decidieron matar a Nityananda y a Haridas y empezaron a perseguirles, gritando, matadles, matadles, matadles. They were running after them, and Nityananda Prabhu and Haridas Thakur were running for their lives. Iban corriendo detrás y Nityananda y Haridas iban corriendo intentando salvar sus vidas. While they were fleeing, Nityananda Prabhu said, "Haridas, I think this is the end of both of us."
Y ahí Nityananda le dijo a Haridas, Haridas, pienso que este es el final nuestro. And Haridas replied, I think you are right. Haridas le dijo, creo que tienes razón. Then Nityananda said, but you were caned in 22 marketplaces and Krishna saved you. So why don't you pray to Krishna now to save us? Y Nityananda le dijo, Haridas, pero tú has sido golpeado en 22 mercados y Krishna te salvó, ¿por qué no rezas ahora? And Haridas replied, yes, that's true. But at that time, I wasn't associating with a madman like you. Haridas le dijo, sí, eso es verdad, pero entonces no estaba asociado con un loco como tú. You went up to the two biggest demons in the world and told them to chant Hare Krishna and give up their sinful activities. Tú has ido a los dos locos más grandes del mundo para decirles que canten Hare Krishna y que abandonen sus actividades pecaminosas. All the townspeople told us, stay away from them. They're very dangerous. But you didn't listen. Toda la gente del pueblo nos aconsejaba que nos estuviéramos lejos de ellos, pero tú no escuchaste. Nityananda Prabhu defended himself. Nityananda Prabhu se defendió él mismo. You are blaming me, but actually I'm not the one to be blamed. Tú me estás echando la culpa a mí, pero realmente yo no tengo la culpa. It is your master Gauranga Mahaprabhu who is responsible. Es tu amo Gauranga Mahaprabhu el responsable. Never in the history of the world has a Brahmin acted like him. Nunca en la historia del mundo un brahman ha actuado como él. Like a king ordering. Como un rey, perdón, como un rey, sí. Like a king ordering people to go out in the town. Como un rey que está mandando a las personas que vayan fuera al pueblo. And approach people whether they're pious or sinful and ask them to chant Hare Krishna. Y que se acerquen a las personas, ya sean piadosas o pecaminosas, y que les digan que canten Hare Krishna. I was just following his order. Yo simplemente seguía su orden. So don't blame me. Así no me eches la culpa a mí. Blame him. Échale la culpa a él. And he added, if we don't obey his order, we're finished. Y si no obedecemos su orden, estamos acabados. And if we do obey his order, we're finished. Y si no seguimos su orden, también estamos acabados. So like that, they were joking and laughing as they were fleeing for their lives. Y así estaban bromeando y mientras estaban huyendo, intentando salvar sus vidas. With Jagai and Madai in hot pursuit. Con Yagai y Madai corriendo fuerte detrás de ellos. Eventually, Jagai and Madai, although strong and powerful and angry, couldn't keep up. Pero eventualmente Yagai y Madai, aunque eran muy fuertes, al final ya no pudieron mantener el paso con ellos. They were a little heavy and quite drunk. So Porque eran un poco pesados y estaban bebidos. So eventually they fell behind. Y se quedaron atrás. And Nityananda and Haridas ran to Mahaprabhu. Y Nityananda y Haridas corrieron a Mahaprabhu. The Lord had asked them to come report to him every evening after their preaching. El Señor les había pedido que cada tarde después de su prédica vinieran a darle un reporte. Yeah, we also used to do that with Srila Prabhupada in Bombay. Nosotros también solíamos hacer eso con Srila Prabhupada en Bombay. But we never had a report like this. Nunca tuvimos un reporte así. So they told Mahaprabhu what happened. Así que le contaron a Mahaprabhu lo que había pasado. When he asked, who are these Jagai and Madai? When Mahaprabhu asked, who are these Jagai and Madai?
Y entonces cuando Mahaprabhu preguntó, ¿quiénes son estos Yagai Madai? Srivas Thakur explained, they are most sinful. Srivas Thakur explicó que ellos son muy pecaminosos. The whole of Navadvip lives in terror because of them. Todo Navadvip vive en terror debido a ellos. They kill people, Matan a la gente, they rape women, violan a las mujeres, they burn down people's houses, queman las casas de las personas, they plunder their riches, roban sus riquezas, they drink strong liquor, beben licores fuertes and they eat cow's flesh. y comen carne de vaca. Mahaprabhu said, I will kill them. I will cut them to pieces. Mahaprabhu dijo, les mataré, los voy a cortar en pedazos. But Nityananda Prabhu, in his extreme mercy, said, no, Lord, don't do that. Pero Nityananda Prabhu en su misericordia extrema pidió, mi Señor, no, por favor, no hagas eso. Don't harm them. No les hagas daño. In Kali Yuga, our mission is not to kill the demons, but to deliver them. En esta época, nuestra misión no es matar a los demonios, sino liberarlos. And in Kali Yuga, pretty much everyone will be like Jagai and Madhai. So don't kill them. Así en Kali Yuga todos serán prácticamente como Yagai Madai, así que no los mates. You give them to me, I will take charge of them. Tú me los das a mí, yo cuidaré de ellos. Gauranga Mahaprabhu agreed. Gauranga Mahaprabhu estuvo de acuerdo. All right, I give them in your charge. And because you want to give them mercy, I predict that very soon they will be delivered. Está bien, te los daré a tu cargo y porque tú deseas darles misericordia, yo predigo que muy pronto ellos serán liberados. While Chaitanya Mahaprabhu was speaking with Nityananda, Haridas Thakur, who was sitting with the Dvaita Acharya, said, you do not know how difficult it is to have a Sankirtan partner who is a madman. Mientras Chaitanya Mahaprabhu estaba hablando así con Nityananda, Haridas Thakur estaba hablando con Srivas Thakur y le estaba diciendo, no te imaginas lo difícil que es tener a un Sankirtan, a mi compañero de Sankirtan loco, como él. He is an avaduta. Él es una avaduta. Avaduta means someone like beyond the regulative principles who acts independently. Avaduta significa alguien que está más allá de los principios regulativos, que actúa independientemente. I first came across this word in India, in Indore. Yo me crucé con esta palabra por primera vez cuando estaba en India, en Indore. While we were traveling with Srila Prabhupada in India before we got the Juhu land, Prabhupada would accept invitations to different gatherings of sadhus where he would go and speak. Estábamos viajando por India con Srila Prabhupada en Indore y ahí, bueno, en general Prabhupada recibía invitaciones en las casas para ir a predicar. So in the course of his preaching, he met a sort of a nice Gaudiya Vaishnav named Vairagi Baba. Y en el curso de su prédica encontró a un señor, un sadhu que se llamaba Vairagi Baba. He had quite a big body and long hair, but he would chant Hare Krishna, and he had these big wampers that he would clash together.
Tenía un cuerpo muy grande y un cabello largo, pero cantaba Hare Krishna y golpeaba estos grandes kartals. And Prabhupada tried to engage him. Y Prabhupada intentó ocuparle. So when we were in indoor, we were staying in this compound. There were a few buildings. Cuando estábamos en indoor, estábamos en un terreno que tenía varios edificios. And I went into one of the houses, and there was Vairagi Baba drinking tea. Y entonces entré a una de esas casas y estaba Vairagi Baba bebiendo té. I said, Vairagi Baba, you're not supposed to drink tea. Y yo le dije, Vairagi Baba, se supone que usted no debe beber té. And Vairagi Baba replied, I am Avadut. Y Vairagi Baba contestó, yo soy Avadut. So I went back to Srila Prabhupada and said, what does this mean, Avadut? Y fui a Srila Prabhupada y le pregunté, ¿qué significa esto de Avadut? He explained it means one who is beyond the regulative principles, and it's usually used to refer to Lord Nityananda. Y me contó cómo se refiere a alguien que está más allá de los principios regulativos y que en general se refiere al Señor Nityananda. So coming back to Haridas Thakur, who was complaining to Advaitacharya about Nityananda Prabhu, he's an Avadut. Volviendo a Haridas Thakur, que le estaba protestando, le estaba diciendo a Advaitacharya cómo Nityananda era una avaduta. He goes to people's houses and steals their butter and yogurt. Va a las casas de la gente y les roba su yogur y mantequilla. And when the householder would come out and pursue them, Nityananda Prabhu, who was younger, would be gone and they would catch Haridas. Y cuando la gente de la casa salen a perseguirle, como él es más joven, sale corriendo y Haridas, que es más mayor, pues le persiguen a él. Sometimes Nityananda would ride on people's bulls and say, I am Mahesh. A veces se subía en los hombros de las personas y decía, yo soy Mahesh. And sometimes he would milk the cows and drink all the milk. Y a veces ordeñaba las vacas y se bebía toda la leche. Sometimes he would approach small boys and say, I'm going to beat you. A veces se acercaban niños pequeños y les decía, te voy a pegar. And they would become frightened and run home to their parents. Se quedaban atemorizados y corrían a sus padres. And their fathers would come out with sticks to protect their child. Y los padres salían con palos en las manos para proteger a sus hijos. And Nityananda would escape. Y Nityananda escapaba. But they would catch Haridas. Pero cogían a Haridas. And he would fall at their feet and plead, please, please, it's not what you think. Y caía a sus pies y les decía, por favor, no es lo que pensáis. And sometimes Nityananda would go up to innocent young girls and say, I want to marry you. Y a veces Nityananda iba a jóvenes inocentes y les decía, me quiero casar contigo. But, Haridas said, the worst was today. Pero Haridas dice, pero lo peor de todo fue hoy. Everyone told us to stay away from these drunken demons, and he went right up to them. Todo el mundo nos dijo que nos quedáramos aparte de estos dos demonios y él corrió hacia ellos. And he said, give up your sinful activities. Surrender to Krishna and chant Krishna's name. Y les dijo, abandonad vuestras actividades pecaminosas, rendiros a Krishna y cantad los nombres de Krishna. They almost killed us. Casi nos matan. We barely escaped with our lives.
por los pelos nos escapamos con vida. Advaita-charya began to laugh in ecstasy. Advaita-charya se empezó a reír en éxtasis. But with a little anger, he said, Pero un poco enfadado dijo, "Why are you surprised? ¿por qué estás sorprendido? It is the nature of drunkards to associate with other drunkards." Es la naturaleza de borrachos asociarse con otros borrachos. Nityananda Prabhu is always intoxicated with Krishna prema. Nityananda Prabhu siempre está intoxicado con Krishna prema. So it's natural for him to want to associate with other drunkards. Así que es natural para él el quererse asociar con otros borrachos. But you are a Naistika brahmachari, that means lifelong brahmachari, sober and learned. So why are you associating with those three? Pero tú eres un Naistika brahmachari, alguien con voto de celibato. Así, ¿por qué tú te asocias con estos otros tres? You let them associate with each other. Deja que se asocien ellos entre ellos. Why should you get involved with them? ¿Por qué tú tienes qué tienes tú que ver con ellos? Then he said, I know the power of my Nityananda. Y entonces dijo, conozco el poder de mi Nityananda. And you will see within 1 or 2 days, these rogues will be chanting and dancing in kirtan with us. Y tú vas a ver que en un par de días estos borrachos van a estar con nosotros cantando y bailando en kirtan. A day or two later, as Nityananda Prabhu was wandering around Navadvip in his playful mood, he came upon the two. Un día o dos después, cuando el Señor Un día o dos después, cuando el Nityananda Prabhu estaba dando vueltas por Navadvip en un humor juguetón, pues se encontró con ellos. And again he approached them and delivered the same message. Y de nuevo él se acercó a ellos y les dio el mismo mensaje. And again Madai was enraged. De nuevo Madai se enfureció. Who is this person? We almost killed him the other day and still he's coming back. Who does he think he is? ¿Quién es esta persona? Casi la matamos el otro día y aún así vuelve otra vez. ¿Quién se cree que es él? Then Madai asked, who are you? What is your name? Y Madai le dijo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Nitai replied, I am Avadut. Nitai contestó, yo soy Avadut. Then that was it. Eso fue todo. Madai picked up a clay pot and with all of his immense strength, he smashed the head of Nityananda Prabhu and cut a big gash. Cogió un trozo de barro de un cuenco y se lo lanzó con toda su fuerza a la cabeza de Nityananda y le hizo una brecha. Blood came out and covered Nitai's face and gradually his whole body. Salió sangre que cubrió toda su cara y eventualmente todo su cuerpo. I don't mind that you struck me, Nitai told Madai. Nitai le dijo a Madai, a mí no me importa que me golpees. But what really pains me is how much you are suffering in ignorance. Pero lo que realmente me duele es cuánto estás sufriendo en la ignorancia. Please accept the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and you will be happy.
por favor, acepta la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu y serás feliz. That infuriated Madai even more, so he picked up another pot, wanting to kill Nitai. Esto le enfadó todavía mucho más a Madai y cogió otra piedra y estaba dispuesto a golpear de nuevo a Nitai. He was ready to smash him, but Jagai intervened. Pero estaba dispuesto a aplastarle, pero Jagai intervino And said, "Stop it. y dijo, párate. Can't you see that this is a genuine saintly person? ¿No te das cuenta que esta es una persona genuinamente santa? That he actually has love for you and feels compassion for you? Que realmente tiene amor por ti y que siente compasión por ti. He is trying to help you. Te está intentando ayudar. What will you gain by killing such an innocent soul? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que ganar por matar a este alma inocente? Meanwhile, the news of Madai's attack reached Chaitanya Mahaprabhu, and he rushed to the scene. Mientras tanto, las noticias del golpeo de Nityananda Prabhu llegaron a Chaitanya Mahaprabhu y él llegó al lugar. As Prabhupada said, angry as fire. Y como Prabhupada dice, tan enfadado como el fuego. And immediately called for his Sudarshan chakra to kill them. Inmediatamente llamó por su Sudarshan chakra para matarle. The chakra came like the blazing sun. El chakra llegó como el sol ardiente, But Nityananda Prabhu intervened. pero Nityananda Prabhu intervino. Lord, don't kill them. Señor, no le mates. But Chaitanya Mahaprabhu, he replied, no, I'm going to kill them. Pero Chaitanya Mahaprabhu contestó, no, les voy a matar. They have harmed my Nitai. Ellos han hecho daño a mi Nitai. Still, Nityananda said, but Jagai saved me. Madai wanted to kill me, but Jagai stopped him. He saved my life. Y ahí Nitai replicó, pero Jagai me salvó. Madai me quería matar y Jagai le paró. Me salvó. When Mahaprabhu heard that, his heart melted and the chakra immediately disappeared. Así que cuando Mahaprabhu escuchó esto, su corazón se derritió y su chakra desapareció inmediatamente. He embraced Jagai and said, you have saved my Nitai. Abrazó a Jagai y le dijo, tú has salvado a mi Nitai. You have saved my Nitai. I Tú has forgive you. salvado a mi Nitai. I Te forgive you perdono. all you have done. Te perdono todo lo que tú has hecho. After embracing him, he manifested a four-armed form with the symbols of Vishnu, the club, disc, lotus, and conch, placed his lotus foot on the heart of Jagai, and filled him with ecstatic love for Krishna. Ahí el Señor, después de que el chakra desapareciera, mostró los 4 brazos con la maza, el loto, ¿qué más? La maza, el loto, el disco y el chakra. ¿Y qué pasó después? Placed his lotus foot. Sí, Guru Maharaj. Colocó sus pies de loto en el corazón de Jagai. And Jagai was weeping in ecstasy. Y Jagai estaba llorando en éxtasis. Then Mahaprabhu turned his attention back to Madai. Y entonces Mahaprabhu volvió su atención a Madai.
He was still angry and ready to kill him. Todavía estaba enfadado y estaba deseando, quería matarle. But Madai's heart had also changed. Pero entonces el corazón de Madai ya también había cambiado. The Chaitanya Bhagavat describes that the two of them, Jagai and Madai, were so close they were like one soul in two bodies. En el Chaitanya Bhagavat se describe cómo Jagai y Madai estaban tan unidos que parecían como dos almas en un como dos cuerpos, como dos almas en un cuerpo. So by Jagai's heart changing, Madai's heart also changed. Así que por el cambio de Jagai, el corazón de Madai también cambió. And of course, he didn't want to be killed. Y por supuesto no quería ser matado. So he said, you have given mercy to Jagai, but we're together. Y le dijo, tú has dado misericordia a Jagai, pero nosotros estamos juntos. We've done everything together. Nosotros hemos hecho todo juntos. Whenever we plundered someone's house, we did it together. Cuando robamos las casas de las personas, lo hicimos juntos. Whenever I burned down someone's house, he was with me. Cuando yo quemaba la casa de alguien, él estaba conmigo. Whenever I drank liquor, he was with me. Cuando bebía licor, él también estaba conmigo. Whenever I ate cow's flesh, he was with me. Cuando comía carne de vaca, él también estaba conmigo. We did everything together. So why are you giving him mercy? Hicimos todo junto. Entonces, ¿por qué le das a él misericordia y no a mí? You should give me mercy too. También me debes dar misericordia a mí. Mahaprabhu replied, no, I will not give you mercy because you have hurt my Nitai. Y Mahaprabhu le contestó, no, no te daré misericordia porque has herido a mi Nitai. Madai said, we have read in scriptures that so many demons attacked you with weapons and you delivered them all. So you should deliver me too. Entonces Madai le dijo, pero hemos leído en las escrituras que los demonios te atacaron con armas, pero tú los liberaste a ellos, así que también me tienes que liberar a mí. No, I will not deliver you. No, no te voy a liberar. Nityananda's body is more dear to me than my own. El cuerpo de Nityananda es más querido a mí que el mío propio. Those demons attacked my body and I delivered them. Aquellos demonios atacaron mi cuerpo y los liberé. But you attacked Nitai's body, which is more dear to me. Pero vosotros habéis atacado el cuerpo de Nitai, que es más querido a mí. I will not forgive you. No os voy a perdonar. Chaitanya Mahaprabhu was poised to kill Madai, and Madai pleaded for mercy. El señor Chaitanya estaba dispuesto a matar a Madai y Madai oró por misericordia. Then Mahaprabhu showed the way. Entonces Mahaprabhu enseñó la manera. You beg for Nitai's mercy. If he gives you mercy, then I will spare you. Tú tienes que pedir la misericordia a Nitai. Si él te perdona, yo también te perdonaré. So Madai prayed to Nityananda Prabhu, and Mahaprabhu told Nitai, if you actually forgive him, then you should embrace him. Así que le pidió perdón a Nityananda y Mahaprabhu le dijo a Nityananda, si realmente le perdonas, tienes que abrazarle. And Nityananda, his whole body still bleeding and covered with blood,
picked up Madai, who had prostrated himself, and embraced him. Y Nityananda, con todo su cuerpo todavía lleno de sangre, recogió a Madai y lo abrazó. That is how merciful he is. Eso es cuán misericordioso él es. Then Chaitanya Mahaprabhu said, all right, I will spare you. Y Mahaprabhu entonces dijo, está bien, te perdonaré. Nitai said, now I give him to you. Y le dijo, ahora te los doy a ti, Nityananda. Then Chaitanya Mahaprabhu gave Madai Prema Bhakti. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu dio a Madai Prema Bhakti. This is inconceivable. Esto es inconcebible. He gave Madai something that even Lord Brahma doesn't have. Le dio a Madai algo que ni siquiera el Señor Brahma tiene. He gave him something that great rishis and sages and devas are endeavoring to get. Le dio algo que grandes rishis y grandes devas están logrando obtener. He gave it to Madai and Jaghai, who were the most horrible, sinful reprobates. Se lo dio a Yagai y Madai, que eran las dos personas más pecaminosas. So all that Nitai wanted came true. Así, todo lo que Nitai quería se hizo verdad. Later, back at Mahaprabhu's house, the devotees had Sankirtan. Luego, más tarde, en la casa de Mahaprabhu hicieron Sankirtan. And Mahaprabhu said that all of Nitai's desires would come true. Y dijo que todos los deseos de Nitai se vuelven realidad. He was thinking, if these two demons, the worst on the planet, could receive Chaitanya Mahaprabhu's mercy, then my traveling everywhere and preaching will be successful. Entonces dijo, si esto es así, entonces todo mi trabajo de prédica en todo lugar se volverá exitoso. He thought, if I can convert these two demons to accept the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then I can actually consider myself a servant of Chaitanya Mahaprabhu. Él pensó, si puedo convertir a estos dos en sirvientes de Chaitanya Mahaprabhu, entonces en realidad me puedo considerar yo un sirviente de Mahaprabhu. And if these two demons chant and dance in ecstasy with the Vaishnavas, I can consider my name, Nityananda, has value and is true. Y si realmente puedo hacer que estos dos canten y bailen con los Vaishnavas en éxtasis, entonces puedo comprender que mi nombre, Nityananda, es verdadero. There was a big festival of Kirtan, and Chaitanya Mahaprabhu said, don't any of you think that Jagai and Madhai are sinful. I will accept all their sinful reactions. Just watch. Y entonces el Señor Chaitanya les dijo a todos, ninguno de vosotros consideréis que Jagai y Madhai son pecaminosos. Yo voy a aceptar todas sus reacciones pecaminosas. Observad. And as Gauranga, in his beautiful golden form, began to accept their sinful reactions, his body turned black. Y mientras tanto el bello cuerpo de Gauranga, dorado, cuando aceptó las actividades pecaminosas de ellos, se volvió negro. What do you see? What do I look like? He asked Advaita Acharya. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo parezco? Le preguntó Advaita Acharya. I see Shyamasundar, Advaita replied. Gaurasundar has become Shyamasundar. Veo a Shyamasundar, dijo Advaita Acharya. Gaurasundar se ha vuelto Shyamasundar. Then Chaitanya Mahaprabhu asked, how will I get free from these sinful reactions?
Entonces Chaitanya Mahaprabhu preguntó, ¿cómo me voy a liberar de todas estas actividades pecaminosas? It will be through Harinam Sankirtan. Será a través del Harinam Sankirtan. So all of you do Harinam Sankirtan and I will be relieved of these sinful reactions. Así que todos vosotros hacer Harinam Sankirtan y yo me veré aliviado de todas estas reacciones pecaminosas. But then where will the sinful reactions go? Pero entonces, ¿dónde van a ir las reacciones pecaminosas? This is a very important and significant point. Este es un punto muy importante y significativo. Where will the sinful reactions go? ¿Dónde las reacciones pecaminosas van? Into the hearts of those who blaspheme Vaishnavas, who A los criticize, corazones de aquellos que blasfeman a los Vaishnavas, who criticize devotees. que critican a los devotos. So they had ecstatic kirtan, and Mahaprabhu with his black form was dancing in ecstasy. Tuvieron un kirtan estático y Goranga en su forma negruzca estaba bailando en éxtasis. And gradually the black went away. Y gradualmente el negro se fue. His form became lighter and he resumed his original beautiful, fair, Gauranga golden hue. Y así progresivamente se fue volviendo más claro y recuperó su color bello dorado. So this is the mercy of Gaur Nitai. Así esta es la misericordia de Gaur Nitai. And that was what Nityananda Prabhu wanted. Y esto es lo que Nityananda Prabhu quería. That people should understand the glory of Mahaprabhu's mercy. Que la gente debe entender la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. And our Srila Prabhupada took up the same mood of approaching anyone and everyone. Y Srila Prabhupada tomó el mismo humor de acercarse a todos sin distinción, Without discrimination. sin ninguna discriminación. And I always see Srila Prabhupada as the true servant of Nityananda Prabhu, the true manifestation of Nityananda Prabhu's merciful mood. Y yo siempre veo a Srila Prabhupada como la manifestación de Chaitanya Mahaprabhu de la manifestación del humor de su misericordia. Many devotees have expressed the opinion that Srila Prabhupada was a Shaktiyavesh avatar. Muchos devotos han dado la opinión de que Srila Prabhupada era Satyavesa Avatar. Shaktiyavesh avatar means an empowered incarnation. Satyavesa Avatar significa una encarnación empoderada. And Srila Prabhupada's learned God brother, Srila Bhakti Rakshak Sridhardev Goswami Maharaj, raised the question, by whose Shakti was Srila Prabhupada empowered? Y el hermano espiritual de Srila Prabhupada le preguntó, ¿por qué Shakti tú estás empoderado? And he gave the answer that Srila Prabhupada was empowered by the Shakti of Sri Nityananda Prabhu. Y dio la respuesta que Srila Prabhupada estaba empoderado por el Shakti de Nityananda Prabhu. So, thank you for giving me this opportunity to remember and glorify Sri Nityananda Prabhu on his appearance day.
Muchas gracias por darme la oportunidad de recordar y glorificar a Nityananda Prabhu en el día de su aparición. My programs, should usually run an hour. Mi programa normalmente es como 1 hora, But we have gone 2 hours. pero hoy nos hemos extendido 2 horas. But I must point out, I took 1 hour and Ganga took 1 hour. Se vaya a señalar que Maharaj tomó 1 hora y yo otra hora. So I don't know if we have time for questions and comments because 2 hours have passed. But so I'm willing to do whatever you all say. Vinod Bihari Prabhu, do you want to guide us? Well, now that we are in the middle of the nectar, we don't want to leave it. We are really, for us, the 2 hours really passed so well, so quickly. Okay. I wouldn't mind if there are many good questions coming and then you also give us some good answers and we have the nectar again. Okay, all right, thank you. I'm happy with that decision. So yes, if anyone has any questions or comments. Oh, here's one. Tulsi Manjari Devi Dasi raised her hand. Right. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam, Maharaj. All glories to you. All glories to Srila Prabhupada. Thank you very much for this nectar. It was very beautiful to hear from you. Thank you. My question is that, as you mentioned in your lecture, that Jagai and Madai both were very, very sinful. But my question is, how did Jagai see what Madai couldn't? Like Madai attacked Nityananda Prabhu, and Jagai, though he was equally sinful, how was he able to see that Nityananda Prabhu was genuine and sadhu, which Madai, being his brother and being equally sinful, couldn't see? Thank you very much. Thank you. Well, La yes. La pregunta es que Jagai y Madai eran los dos pecaminosos, entonces ¿cómo es que Madai no pudo ver lo que Jagai vio, que realmente Nityananda era un sadhu genuino? Although they both were sinful, they also were individuals. Así que aunque los dos eran pecaminosos, los dos eran seres individuales. And somehow Jagai must have had some little piety left in him that enabled him to see how genuine Nityananda Prabhu was. Así que Jagai todavía debía tener algo de piadoso en él que le permitió el ver, el apreciar a Nityananda, como Nityananda era genuino. And, sometimes when we're trying to distribute books, a veces cuando estamos intentando distribuir libros, we may meet a couple, they could be boy and girl, or they could both be men. Podemos encontrar a una pareja que pueden ser hombre y mujer o ambos hombres. And they're both pretty negative. Y ambos son bastante negativos. But still, we look for like some little spark somewhere that we can appeal to one of them. Pero aún así miramos a los dos a ver si podemos encontrar una pequeña chispa de bueno en alguno de ellos. And somehow Jagai had that spark. Somehow that spark within him awakened. Y de alguna manera, pues Jagai tenía esa pequeña chispa ahí que despertó. Yeah. That's a good question. Thank you, Maharaj. Thank you very much. Una buena pregunta. Maharaj, I have one question also. Can I? Yes. Okay. We have heard about this Jaya and Vijaya,
those two doorkeepers of Vaikuntha, that they were cursed to have 3 birds as demons. So they got the 3 birds, and one in the time of like Hiranyakashipu and his brother, then later on in pastime of Ramachandra, then later on in pastime of Krishna. But then at some point also we hear that Jagai and Madai were also those taking the 4th birth to get the association of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. In that case, I mean, where does it mention that? I mean, because in many places I come across, it says about the 3 only appearances of those demon forms, and they go back to the Vaikuntha Loka. And in case they came as Jagai and Madai and got the mercy of Prema from Chaitanya Mahaprabhu, then they wouldn't go back to as the doorkeepers of Vaikuntha. They would, I think, return back to the spiritual world of Goloka Vrindavan. Well, that's a very good point. I've also heard that after their 3 births, they came again as Jagai and Madhai and got Chaitanya Mahaprabhu's mercy and Lord Nityananda's mercy. Esta es una buena pregunta, que yo también he escuchado que ellos tuvieron, ya en Vijay tuvieron 3 nacimientos y que luego también vinieron como Jagai Madai en un cuarto para obtener la misericordia del Chaitanya Mahaprabhu. But different individuals have different eternal relationships with the Lord. Pero diferentes individuos tienen diferentes relaciones eternas con el Señor. For example, Lord Chaitanya had a devotee named Murari Gupta. Por ejemplo, el Señor Chaitanya tenía un devoto llamado Murari Gupta, But Murari Gupta's eternal relationship was with Lord Ramchandra. pero la relación eterna que tenía Murari Gupta era con el Señor Ramachandra. So although he was a devotee of Mahaprabhu, but because his eternal relationship was with Lord Ramachandra, he went to Lord Ramachandra. Although Mahaprabhu was a devotee of Krishna, but Murari Gupta didn't go to Krishna, he went to Mahaprabhu. Así que Murari Gupta, aunque tuvo una relación con el Señor Chaitanya, después eventualmente se fue con el Señor Ramachandra, que era con el que tenía relación eterna, aunque el Señor Chaitanya era un seguidor de Krishna, un servidor de Krishna, no fue con Krishna, sino que fue con Ramachandra. So I mean, Jagai and Madhai, being Jai and Vijay, would go back to Vaikuntha to resume their posts as Jai and Vijay. Así que Jagai Madai, siendo Jai y Vijay, volvieron a sus puestos en Vaikuntha. Okay. But, Lord Chaitanya's pastimes are eternal. Pero los pasatiempos del Señor Chaitanya son eternos. So it's possible that they could still serve Lord Chaitanya and Nityananda as Jagai and Madhai. Así que es posible que todavía en el futuro sirvan al Señor Chaitanya como Jagai y Madai. Yeah. A nice question. Yeah, good question. Buena pregunta. Are there any other questions or comments? Okay. Thank you, Guru Maharaj, for your wonderful lecture, for taking all the time. Could you give us the more explanation about the 9th offense of preach? Because nowadays in this material world, we find so many Jagai Madai in Kali Yuga, but at the same time we have the 9th offense, not preaching to the faithless person. So what should we do? How do we compromise with that?
Uh, La pregunta es que, bueno, ¿cómo hacemos para la novena ofensa? Si ahora actualmente hay tantos yagais y madais, cuando vamos a predicar, ¿cómo hacemos para no predicar, no hacer esta ofensa de predicar a las personas que carecen de fe? That's also a good question. También es una buena pregunta. We should not preach the glories of the holy name to the faithless. No debemos predicar las glorias del santo nombre a los infieles. But without preaching the glories of the holy name, we can give them the chance to hear the holy name. Pero sin explicarles sobre las glorias del santo nombre, podemos darles el santo nombre. Srila Prabhupada wrote that when we go on street sankirtan, chanting in the streets, that the holy name will knock on the door to the hearts of the people. Srila Prabhupada explicaba cómo cuando salimos a la calle en Harinam Sankirtan, el santo nombre llamará a la puerta de los corazones de las personas. So we can give them a chance to hear the holy name. Les podemos dar la oportunidad de escuchar el santo nombre. And in many cases, the best approach might be to give them prasad. Y en muchos casos la mejor forma de acercarse es darles prasadam. So yeah, we don't want to leave them. No queremos dejarles. I mean, to the contrary, we must approach them. Por el contrario, debemos acercarnos a ellos. And in one talk in Los Angeles, Srila Prabhupada gave a very striking instruction. Y una vez, Srila Prabhupada de Los Ángeles dio una respuesta muy sorprendente. He said that to approach Radha and Krishna, we need the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Que para acercarnos a Radha y Krishna necesitamos la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. And to get the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we need the mercy of Nityananda Prabhu. Y para recibir la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu necesitamos la misericordia de Nityananda Prabhu. And to get the mercy of Nityananda Prabhu, we have to approach people like Jagai and Madhai. Y para obtener la misericordia de Nityananda Prabhu tenemos que acercarnos a personas como Yagais y Madhais. So that's how we'll get Nitai's mercy. Así es como tendremos la misericordia de Nitai. And we have to be intelligent how we approach them. Y tenemos que ser inteligentes en la manera de cómo acercarnos a ellos. Guru Maharaj, by giving them prasadam, but without their knowing that it is prasadam they are taking, is it going to have the same effect? Dándoles prasadam sin saber que ellos que es prasadam, ¿tiene el mismo efecto? It will have effect, certainly. Tendrá efecto, ciertamente. Srila Prabhupada gives the example that, an adult will understand that fire burns. Srila Prabhupada da el ejemplo de que uno puede saber que el fuego arde, quema. Yeah, and a child may not understand. Uno mayor puede entenderlo, pero un niño a lo mejor no lo entiende. But if the child touches fire, he'll be burned as much as the adult who's in knowledge is burned. Pero si el niño toca el fuego, se va a quemar lo mismo que el adulto que tiene conocimiento de que quema. So, yeah. I mean, someone who knows it's prasad and appreciates it as prasad, might get a little more benefit because of the appreciation part and the gratitude part and the devotional part. But otherwise, prasad is prasad, it's Krishna. And even if someone doesn't know it's prasad, they still get the benefit.
Alguien que lo sepa por el principio de la apreciación y el agradecimiento quizá tenga un poco mayor de beneficio, pero cualquiera, porque prasad es Krishna, entonces tendrá el beneficio. And you know, some people, if they know it's prasad, might not want to take it. Y algunas personas, si saben que es prasad, a lo mejor no lo quieren tomar. They may think we're trying to brainwash them or something. Pueden pensar que estamos intentando lavarles el cerebro o algo así. Maharaj, there is a message on the chat group from Audarya Radhika. Yeah, Radhika. Saying thank you for sharing these beautiful descriptions. We were wondering which book were you reading from? Well, when I was reading from, I guess you could say, an article of mine or a transcript of mine, which I posted. Cuando estaba leyendo, en realidad estaba leyendo sobre un artículo mío, que en realidad lo he puesto. Yeah, I posted it on my website for Nityananda Trayodasi. Lo he puesto en mi website para el día de Nityananda Trayodasi. It was a transcript of a talk I gave in San Diego on Nityananda Trayodasi. Es de una transcripción de una charla que di en San Diego en el día de Nityananda Trayodasi. Guru Maharaj? Yes? I have a little, when here in Madrid is full of Yagais and Madais all around, and it's like just go to the street and it's full, no? Especially on weekends. And we approach them, you know, and we go with the books, and I just wonder at times how we can protect ourselves, you know, how we approach so many people, we see so many horrible faces, and how we can give the mercy and still be protected. Protected in what way? How we can do. I mean, like not be contaminated, no? Oh. Because it's like an ocean of Yagais and Madais. And you see all these faces and you try to stop them and give them something, and it's like... You make in Spanish? Si preguntaba cómo aquí en Madrid hay tantos Yagais y Madais, solamente salir a la calle hay un océano de ellos y tenemos que acercarnos a ellos, tratar de darles prasada en un libro, y cómo podemos hacer para darles la misericordia, pero a la vez no sentirnos afectados por esa asociación, esa visión, ¿no? Well, the basic idea is that we're giving them our association, Prabhupada's association, Krishna's association, but we're not taking their association. El principio es que nosotros estamos dándoles la asociación de Srila Prabhupada, pero no estamos tomando su asociación. And in that way we are exhibiting Lord Nityananda's and Srila Prabhupada's merciful mood. Entonces estamos exhibiendo la misericordia del Señor, el humor de la misericordia del Señor Nityananda y de Srila Prabhupada. But we have to maintain the strength of our spiritual practices so we don't become weak. Debemos mantener la fuerza de nuestras prácticas espirituales para no debilitarnos. And we should have strong devotee association. Y debemos tener una fuerte asociación de devotos. But if we do that, if we maintain our own spiritual strength by sadhana and association, then, you know, for the time that we're out, you know, preaching and distributing books, we should be protected.
pero si mantenemos es un buen sadhana y una buena asociación, el tiempo en que estemos fuera estaremos protegidos. Thank you. It is your vaccine. Porque estamos vacunados. Good sadhana and good sangha. Con una buena compañía. There's a note of gratitude from one of the devotees, Monica Radhika from Spain. She's from Motril. And she says, thank you very much, Guru Maharaj, for your wonderful association, and offers a humble and respectful obeisances. Oh, nice. Thank you. Appreciate it. All right, well, if there are no more questions or comments, we can conclude. I'm amazed that it's 3 in the morning in India, or 2:45 in the morning in India, and there are still devotees from India in the program. All right, so we can end with Vaishnava Pranam. Vanchakalpa kripas patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Thank you so much, Maharaj. I'm very grateful to you for your wonderful association, especially on a day like Nityananda appearance, Radhadesa. We are so blessed. I mean, so blessed. And we seek your blessings, and we hope that you keep on giving us your association. Yeah, it was a pleasure. It's a pleasure. Thank you for arranging it. Thank you. So now we Thank can... you very much, Maharaj. Thank you. Please accept my obeisances at your lotus feet. Thank you, Maharaj. Vashi. Yes, Vashi from Málaga. Wonderful. We have Bhakti Meena from Manchester. Meena, do you want to say Hare Krishna? Maharaj, and thank you for a beautiful lecture. Oh, thank you. Glad to Look forward to more association, Maharaj. All right. I will be happy to have more association with you all. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, there's Paramdam. Dile algo, Guru. Yeah, Paramdam. Yes, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Yeah. You hold the same opinion of Madrid that your wife has? I am more. She is more sensitive, no? I'm more gross, you know. Okay. Thank you very much, Maharaj, for your wonderful class. Yeah. Thank you. Thank you. All right. Well, I will leave the meeting because I do have other service, and I know it's hard to leave, but someone has to. Anyway, so thank you for your association. I'll leave the meeting now, and you all can carry on with your devotional service as guided by Nityananda Prabhu and Srila Prabhupada and the Parampara. Hare Krishna. We all say Hare Krishna to Maharaj once again.
Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Gauranga, Gol, Gauranga. Hari Gol. Please take care of yourself, Maharajji. Please take care of yourself. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Jai Guru Maharaj. Yeah.